Yes, what's up? How are you doing? Mugamba Mchai, you're doing such a great job. Of course, tuli ne president nze wenyiza okubanga muyita era nga nkimanyi abasinga kumwe yali muntu wammwe wa mutima yali president goyinza okurelatinga naye bwe tujja ku njino emyaka egyaffe president goyinza osanga noonyonyako naye. Of course, he was also an aspirant, yeah? Era najja nayogera eri abantu yafuna emikono gyonna gyonna ebintu byakoze abantu abetutumu abasajja abakulu n'abali mu politics bonabona they got inspired ne story n'engeri buli kimu gyeyakikolamu naye ng'ate sigamba mbu yajja amalazikize amalaaveewo nedda yajja n'agamba omanyi ngenda kubeerawo ngenda kuba nga nnwanirira eddembe ly'abannayuganda atambuddeko nno abasinga muyinza okuba nga mukimanyi abamu baagera nemutwala nga azze okusaagirisiza naye ng'ate yali very nga gyenkomeza buli kyeyaleeta yali azze nga akitegeeza was meaning his story and was meaning his actions. He was meaning buli kimu kyeyali ayogerako na lwaki yali azze abeere ng'akulembera Uganda. Luce Andrew Anderson is my name. Atera nga tuli ne mwami Katumba. Abamu bo bamukazaako mwami Katumba oye. Nga tetunabagenda maaso nnyo njagala osooka obuzeeko okuba tulaba mu diaspora obagambe kuba gye bayinza okuba nga bafuna content wo kubanga obawa updates buli kaseera channel zigenda kubeera za njawulo because gwe omu ku ba president aspirants abajja naye ng'ate ogonga naffe abavubuka n'ogenda n'oyogerako n'abakadde n'ogenda abaana abato nabo nga bakwagala banene osimanya nkuba ebbaala n'obakolerayo n'akayimba bona bono babuzeeko buli omu kiti kyagwamu because kati buli omu oba olinamu gendamu mpolampola. Kati mu kusookera ddala namusaako mu Luganda bwe bakyogera. I send my greetings to everyone, to all Ugandans in and in the diaspora. Ndi musanyufu nnyo kubanga nfunye omukisa okwogerako nabo. Lwaki ngamba nti mukisa? Mwabirabanga nga ne bakusanga ne bakuyiriba ne bagoba nga tebaagala oyogereko nabo. Ensonga lwaki ngamba nti nfuna omukisa ogwogerako n'eggwanga. Ebigambo bye nayogera tekwali kya bulimba era ndowooza muzze nga mukiraba. One, buli muntu alina entegeera ey'enjawulo. Waliwo ayogera ng'ali serious, ng'oli awulira biri serious. Ne wabeerawo oli nga okupasivinga information ng'alina kuwuliriza music. Okuwa attention yo oba kiraba naddala abavubuka okuwa attention yo ekiziki kirina okubaggundiramu. Abamu bakoowa solo kubanga ennaku kati nyingi everywhere. Ensonga lwaki twabateeredde akayimba ak'essanyu oba kiraba naye nga otunulira mulimu key points ng'okusaba, okwebaza, okola n'oku locating yourself mu Luganda kye bayita okwetega, then even keeping quiet sometimes cause tekina kye kigasa kwogera bingi. Omanyi mu Luganda balina abagamba nti asirise teyejjusa. So for that reason asirise bw'abanga teyejjusa tukola engeri yonna okulaba ng'omuntu receiving information. So kati when we go back to the story, the real original story, right now ndowooza mundabyeko mu downtown olunaku olwaleero era nga wagenda n'oyisa ekiwandiiko n'obagamba prices ez'amafuta fuel zihikinze naye ng'omuntu ali nomo tuyinza kugula amafuta beeyi essuka 14
nera mundabyeko eyo wansi nga nzikaatiriza eri Abannayuganda nti amafuta tegalina kusukka 4,000. Nkiddamu tegalina sukka 4,000. Ekigagaano sukka 4,000 newankubadde waliwo kye bayita liberal economy. Nasomako okwo, nafuna omukisa ogusomako okwo wano ne outside here. Manyi what liberal economy means. But at one point, bagamba wekiba kisusse, government erina olukusa to intervene ne protecting their community oba be bayita consumers. Our government coming up with the price seal. Bachita price ceiling, ne sealing up prices, above which goods shouldn't be bought. Over above which goods shouldn't be sold. Nti tosobola kitunda kusukka ogwo muwendo. Engamba oba eno gavumenti webanga yali eyagaliza Abannayuganda nga amagezi ge gabulako kanjigawa. Nenjigawa naye lwakubanga tutuuse eri nga deployment y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira, naye neera tugezezzaako okuwaguza. Naye nga n'abantu olaba akatengo mwekali kangi, naye nga kino kiruma buli omu ssekinoomu, kimukakatako okuva yonna gy'oli. Bagamba vaayo gy'oli ojje tulwane olutalo. Kyanaku nnyo nti abavubuka batujjako opportunities. Omanyi mbadde wano nyumya naawe ne nkugamba ng'omu ambuuza kubanga ndowooza abamu temubadde temufunanga mukisa ku interactinga nange. Omu ambuuzizza ekibuuzo nti ki ekyakuleetera ddala okwesimbawo? That was someone's question. Aho ne bagamba, we thought you just came in just. You know the word just. Because of the article amendment, you came in to fill in the position, that small gap. But now I think answers zigenda zidibwamu by my actions, because I can't allow to be in a stage of defense over what I don't know. But my actions are proving the true me. So mu kukitunuulira ennyo twagenza okulaba nga emiwendo miwanvu, nesooka nempandikira IGP tananziramu nentakinga action. Olabye nti mbadde nenyigira nnyo mu actions, at least something to be made. Neera twakatandika butandisi, bakiyita gakyali mabaga. Tugenda continuinga nga tupushinga that agenda till we batekawo fuel price ceiling. At least amafuta galeme kusukka 4,000. So kati abavubuka batujjako opportunities ze twalina. Abamu n'osoma ne weekweka mu butembeeyi babagobye ku makubo, n'ogenda mu byalo nayo babagobyeyo. Emirimu otambule kigere n'engatto n'egwa ssoole. Education system, omwana amaliriza university nga tasobola kuwandiika formal letter at our age, kisobokera ddala ng'ebbaluwa tagisobola gikola. Environment mwe yeetoolodde ya fear. Okiraba eri fear. Ate wabeera fear nga katengo kangi, tewabeera kukulaakulana. So ebyo byonna bwe mbikwasaganyiza ewamu, eŋŋamba nti tulina okulwana okulaba ng'enze ensobi tuzijjawo. Olunaku lwaleero era lwogenze ku bya channel, tulina channel yaffe, si channel naye nze ewanyanguyira okuteeka content atuuka bannamawulire gye batatuuka. Ndowooza ogenda ku YouTube channel yange eya Katumba.
ogende eyo n'ogijjeeyo because nti kweyo channel at least obeera sure nti mbitaddeyo. Awandika linnya ki? Awandika Katumba? Ateekamu Katumba oye, Katumba TV, I don't know. Katumba nze kyemanyi kuliko Katumba oba actually Katumba John. So kiba kitegeeza oba olina ogendako n'owandikamu Katumba John ogenda kubanga obawa updates buli kaseera. Yes, ngenda bamba kubanga kati at least tugenda tuvaayo mpola. Eri gye twatandikira nga tetulina kamera, bamuzira kisa ne batuwa kamera. Abategeera struggle kyeki, abategeera embeera kyeki. Leero obadde mu kibuga ngero oyogera ku fuel prices ng'oyagala at least babeereko standard price buli omu gy'alina okuba ng'akozesa. Abamu bali ku nusu kakaaga waneeno Entinda, which is so much. Nabaddeko Embarara yesterday era nga bamu bali kakaaga, sente nga nnyingi nnyo. Wogenze mu kibuga leero kibadde kitya? Abantu bagoberedde because waliwo ekintu kye wagenda n'obateekamukko, balaba Katumba oyo wakubira ku raga. So do you think wababuzaabuzamu nga bagamba maybe Katumba oba tali serious nnyo bali serious? Ojjagala obanyonyola ensonga bagambe nedda kino kiri bwe kiti? Njagala kukimakinga clear. Wembaddeyo abantu bali mu engeri y'akatengo kubanga deployment y'amaanyi. Neero omulaba oli ennaku agiyina ku mutima naye agikolera gye batamukola ki? Gye batamulabira. Ekyo kiviira ku bunkenke obuteekeddwawo. Oli wapimapimamu ate nga nange by the way nzize nti basomesa nti yes twekalakaasa naye gwe ate kiyinza okuliiramu. So ebiseera ebisinga njagala nnyo mbeere nze ku front line. Neera abamu obwedda abaagala kunnegattako ne mbagamba musigaleyo kasita information mugikoze mutya etuuse. So ekisinga obukulu nti kwe kulaba gavumenti eteekawo etteeka nti amafuta tegalina ttundwa muwendo bwe guti. Ekyo kyo tujja kirwana paka we kinaatuuka ekigenda. Kati abantu abasinga bo bayinza okulowooza because mawulire tetuyinza kwerabira bagamba that is Balaam project, that is Museveni project, and ate nogera n'obakubamu akayimba. Njagala obagambe obanyonyole lwaki okola ebintu ebyo. How serious are you? Because olumojja serious issues, very serious issues. Kati ate olumu relatinga n'abaate ne bakutwala mu ngeri eri endala. Ekyo kwali kusalawo ko bwotyo bw'okyagala obazaaki? Omanyi bakita management. Si buli muntu nti alina kubeera ng'ali pissed. Sina kusiiga nnaku bantu kubanga kati nze nganze wemba mmesuubi ani anaalibawa. Naye ekintu kati tutandike ekya seriousness. Ebikolwa byange ndowooza biri serious. Buli kimu kiraga nti ndi serious. Naye oli w'okola oli kyatasobola kukola ekijjako nga bakweripako kubanga wakola ekyabakola ki? Kati w'okola ekyabalema oli n'akweripako ate empisa embi ze balina aba ayagala ku destroying completely. Kyokka yakweripyeko naye ayagala akusaanyeewo ate kitali kirungi kubanga obeera ng'oneeripyeko tutambulire wamu kubanga mba mmanyi ekitugatta kulaakulanya ggwanga. Naye talo z'Ababalamu n'ebisigadde sobola zirwana. Eyo si maaki yange. Because wenzijira n'obagamba ensonga zo enkulu ennyo. Lwaki ng'oli we yatandise ng'abuuza lwaki weesimbawo?
kati nze njagala obawe outlines nabo nga babiraba because nze olumu mbeera awo nengamba waliwo ebintu nze byempita basic needs. Omuntu yeetaaga amazzi, amasanyalaze, shelter, transport, medication. Naye bambi ogenda otunula mu basic needs ezo si mu bubi ng'ebyaddala zo zaatabuka. Omuntu okuva wano tuuka entebe sente nyingi, amafuta genyini, of course that is already transport. Kati maybe tusobola obayita muno bagamba man bino ebintu singa bikyuka nze Katumba nsobola okubeera ize. Ekisooka kiri about leadership and governance. Singa Uganda efuna kye tuyita freedom, Uganda nebeera independent, Uganda nebeera ekimuli, nga corruption temuli, nga sente bazijja wano ne bazitwala gye zirina okugenda, nga violation of human rights teriiwo, nga everything is not perfect or perfect, but everything nga kitambula nga bwe kirina otambula. Katumba sena kyekindeeta nga abavubuka balina opportunities kyeki like why am I on board? Because everything is now driven. We have a better leadership, community that can lead, or team that can lead us. Ndowooza ndaba ekiyinza okundeeta sikiraba. Naye kati corruption webeera too much, violation of human rights nebeera too much, ate when it comes to poverty, bimu ebya economic liberation bye bimu ku byandeeta. Youth getting opportunities. If you can elaborate on that, opportunities like how? Opportunities, I mean, where the youth is working in an environment that can support their innovations, that can support their strength, that can attach value over the 18 or 20 years spent in school, struggling, that can accommodate someone's dignity, like opportunity to dignity, nti oyina ekitiibwa kyo kikuyambako okugenda n'okola ky'osobola. Because when tunuulira waneeno nsobola okulaba okijja ku opportunities is one of your hard cause, naye tetuyinza kwerabira ku butabo bwo. Soke tujje ku butabo buno. Gwawandiika, waliwo akuwandiikira, what is it that you're communicating in these books? When I have time, I give them content and we use the publishing company. They publish. So I do my part to share information with people. Like I first did the untold story. Now I have Life is a Choice. You choose to be dumb or you choose to be on. You choose to win or lose. The challenge is the price. How much are you paying for the win? And how much are you paying for the loss? That's all. Because nzijukira waneeno waliwo akasente simanyi oba mwabeesimbawo kemulina oteekawo baagala emikono signatures, wafuna signatures buli omu yeewuunya yakikoze atya, amaanyi yagajje wa sente zaavaawa nga beewuunya. Because now we want to see the genda kola campaign, then the real campaign and the after campaign. The thing is, the first one, I sacrificed myself and moved the whole Uganda in spite of too much resistance that I wrote in the book, but I won that. So in the book you find a very, 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 very big story
about it. So I think, to me, signature soliciting is a sacrifice that I gave, and I also needed the 20 million shillings that I solicited again from people. That's why I keep on running up to people, because they gave in what they could. Campaign was a mess. We hustled. Campaign chicho tayinza kwera nga man nali mu kino ekifo abasajja bakola because toyina mundu toyina yadde akambe kyekyabaawe Mubende. Batukuba tiyagasi ne batukuba amasasi ne bagula ebifaananyi. Muli wejjusa ogamba singa saabigendamu. Sejjusa because ekiŋŋana okwejjusa, it is because eggwanga terinakyuka. So since eggwanga liba terinakyuka ate nejjuse lwaki? Famire yo bo balina kye bali bagendagana naye gwe oli wanjawulo oba wali ab'enjawulo bangi nga bantu bamanyi gwe bino byonna bivaawa because okwesimba omuntu gy'oyita ng'okula wakola kinene nnyo. Nze ndaba zi hustle man nga nziraba. I'm a hustler. I know what it means if you lose or if you lack an opportunity. I know what it means. ogamba you know what it means. Omuvubuka asobola okuyanga kirabika maybe ye aliko obulungirungi here and there. Osobola omuyitira mu maaso n'ogamba maani waneeno kyali bwe kiti waneeno n'obabulirayo akaboozi kamu. Bonna gye bali naddala abavubuka is that let us do what others failed to do. In the Constitution, under rights of a citizen, they say that we should be patriotic and loyal and work towards the development of our country. So if you're truly loyal to yourself, I'm sure let us join hands. We work together for the betterness of Uganda. Nze wentunulamu nsobola okulaba ne ngamba why if I look at His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mba nsobola okulaba ne ngamba osanga ye talina buzibu naye maybe bakyaliibe. N'agamba zino sente zigende wali ne ziyita wali. N'agamba bakyali temu kuba bano bali mu kuba bali bennyini nyini. N'agamba poliisi nze saagala nakumanya. What went wrong in our country, by the way? What is wrong? Because olina kyongambye ne kinyumira. Ogenze n'oyogera n'ogamba omusajja engeri gy'alidingamu ensi ye basically gy'alidingamu neewuwe. Where did Uganda go wrong when it comes to leadership? You know, Uganda has so many people that think they are above the law, which is very, very hard and annoying plus shaming. No one is above the law. So, I think delaying and staying in power is what is causing what is happening. In Uganda they say nazino obulungi ava mu ddiiro. So too much of anything is what? Is bad. So I think that's where the problem is. So Mwami Museveni aludde nnyo mu bukulembeze kyekizibu.
Too much of anything in like presidents and sort of churches. Yes, at least he would have been there to supervise, like, you know, gwe webuzaako naye he wants to die with us. Enough. But all in all, you can't fight nature. And what I can say, his abilities right now, akagambo can't fight nature kiba kitegeeza tosobola kulwanisa butonde mu Luganda. So he is the problem. I can't come out and name it as he is the problem, but what I can say, the poor institutions, the corruption that is too much, the new environment that we are running and operating from is the problem. So kanaka can't fight nature. Otuwera ffe abavubuka kale twali twogera naawe. Omanyi abasinga tebaasoma abamu balwawo okutegeera ebintu. Abamu olina obbannyonnyola, bategeera nnyo nti olina bannyonnyola nnyo okutegeera ekintu. So omugamba can't fight nature oba otegeeza ki? Twayogeranga nnyo mu ngero nti tosobola kulwanyisa butonde, nti ne ogamba gwalina byonna waliwo emyaka wegituuka nga you have to resign, not because by your will, but nature is telling you resign. You see now, even it is like telling me till you're tired because you're from a run along Kampala streets. That is nature. You can't stop it. Mwami bitatuure buli munnayuganda alina ssente, as long as you're having money. Any note signature ye ebaddengako bweti eriko ku ssente zo. Mutebire, yes, Mutebire. Signature ye eri buli wamu naye naye amaze n'akivaamu. What will be your take on that? Mwami Mutebire did what he could, but nature Caught up with him. I can't say much that I can't defend. He did what he could. Now, the youth, our generation, what have we done? He died at the age of 72, 73. The question is, who is next to be in the same seat? Bank of Uganda government. So, his life has come to an end. May his soul rest in peace. Me, I last met him. There is a conference that we attended with him and the bank governor of Tanzania. That's when I last met him, and we talked, we shook hands and parted. But by then I was nothing, no one knew me. But he gave me an opportunity because I confronted him and asked him more about how Uganda's economy running. I inquired a lot from him.
So we last met some good years back. Nagenza okulaba ku social media ngaliwo okutambula wanyumidde ne bagamba olaba governor owabba nga buli ssente gy'oyina kuliko signature ye avaawo ate olwo gwe atalinaako yadde ne signature kyekikuwaga kabadde katambula ku social media ne bagamba era ssente olinajja natta muno olinaavuma muno olinaabeerawo paka ssente naye olaba neyazisayiningako naye akivaamu nakalabye ne kannyumira. There is a saying that says, if you accept money to be your boss, then money is a bad master. The only thing I am sure of is knowing, having financial discipline, and using money to work for you. Not you work for money. Peace, love, joy, I think, is better than money. Though nowadays, to get all those, you need to have money. But at the end of the day, he's going, if they help him with the suit, but he had lots and lots, then that's when the point of humanity and point of actually basically humanity and the point humanity, I think it is the only solution to the above situation. Alawo kijja ku bavubuka olina engeri gy'olemera ennyoonya ennyo ku bavubuka naye waliwo abavubuka abasinga nga bagamba nawe tunaagenda olonda ne tunasupportinga Katumba. Of course waliwo abagenda okikwasaganya era kigenda nga bo bwe baagala abantu ng'abo ng'ate be bangi ennyo because our population is a bottleneck. Abavubuka be basinga obungi bangi nno ddala kati abo abavubuka obazzaamu otya amaanyi nga n'owaabwe gwe bayinza okukyona bagamba kaffe tulina Katumba ng'emmamba zigenda ssala wali abasajja nga bambadde nga n'amaaso togalaba nga naawe abakulembera front line otiddeyo oyinza bawa magezi ki to confront those guys head to head. Sooka sina katengo. Ekyokubiri manyi nti lino eggwanga lyaffe. Naye nga abasajja basobola okukola kye baagala ate ne mutabawo kye mubagamba. Lino eggwanga lyaffe. Abavubuka ekiba nemes like why I put my emphasis on to them, it's because we share the same environment, the same problems, the same issues, the same almost everything. And what changes amongst us is how we perceive everything. So when it comes to bavubuka, I put in more emphasis because we are the pillars of Uganda. Now, imagine Mr. Mtevide, the late. Imagine we add on even the word the late. Mr. Mtevide, the late, has died after him training more than 20 to 50 people that can be able to do his position. What do you expect that would have happened? So, now, what is on board with him now is no more. I don't know whether even he bothered to write a book. That is a big thing to discuss. I don't know whether he bothered to write a book. However much he signed on money, time will come when he's no more. I heard about his charismatic
education, and lifestyle that every human being would read and endorse to others. So, why youth? It's because we are the pillars of Uganda. And we are the majority, but denied opportunities. We all in the same battlegrounds. That's why it is easy to find someone at a certain age saying Katumba is a mole, Katumba is what, because we skipped beyond the expectations. So they have to fight us. So what should they expect from you from today onwards? Otandikidde waneno n'ogamba boss amafuta tusooke tugatunulemu. Teri kuzikiza paka nkiddamu, teri kuzikiza paka nga amafuta gakoze eki gagudde ebbeeyi. 10 years muneegatteko tulabe ng'ekyo tukikyusa. Olwani gwe tuba tulina okwogera naye ani alina gavumenti wewagambye? So Regulating amafuta gabeere ku not kusukka 10,000 mu luzungu kye bayita price ceiling, above which fuel shouldn't be bought in terms of prices. So who is government? Any government? Of course, the people who are in power, the ministers and the likes others are the government. As we are going to be winding up, yeah, ogenda funa your main points. Nayenga fuel pricing is one of the main, and you're going to talk to those people responsible. Buli omu bagame man waneno ffe tuli bavubuka obanyonyole ngagwe as we are ending nga tumaliriza all your points, your main points ozikatirize. And this time round, by the way, I'm just going to give this mic to you. You put your points straight to those people, because for bamanyi ogamba banange amafuta galinye naye nga tetumanyi naani gwe tutandikirako. You're educated, you've been there, you know the system. Talking to them with all your points, starting with fuel pricing. Now, the thing of fuel pricing, it comes within the public sector and the private sector. Now, the private sector is always, how can I get my profits? The public sector does both. How can I make profits at the same time protecting my community? If at all that is what I feel they feel. Okay, me, that is what I would have thought. So, to me, the thing of fuel goes to the parliament to amend the constitution, or to the Ministry of Energy to amend some few things in the parliament, in the Petroleum Oil Act, so that they put a price ceiling on fuel. Let us say 4,000, whether it is there or not, it is 4,000 shillings. Webagana, nebagamba no. Then what would you do? Tuddayo ku makubo tetulina kyabakolera. Wacha ne bajja neze motoka ze bajja nazo, ne bajja n'emmundu ne tear gas ne babakuba. What would you do still again? Because they are in power and they have the weapons. You beat me, you do whatever you do, but you can't change the reality and the fact. Webakusiba ne bakuteekayo myaka 2 okolaki still again? As long as bansibidde for a reason.
that helps the community and the majority. Waliwo kirowoozezaako nti bano bakyali be bali mu maanyi be balina ebyokulwanyisa be basalawo ate nga toyina kyoyinza bagamba unless nga bo be basazeewo. Abantu bemutya in spite of okubalaga obusente bwe balaga naye ensi njavu bwe tuba nga tuli mabanja yenna kubanja oba mudduwe no gw'obanja aba mudduwo. So we are slave to China. Ensonga lwaki babajjako VAT ku nga munywa amafuta wano ne babajjako sirinsi 1,400 ku 1,800 kyokka n'otuuka ne bagamba ezo zigenda kukola nguudo ate n'otuuka ku Entebbe Expressway nga nayo oba kukola ki? So what does it mean? But at least their families are okay. They have billions and trillions, they are okay. What do you mean by being okay? Asobola okunywa amazzi nga amazzi ye ganywa gava London nga ganyweredde emyaka 4. Tubalabye naye neera bafundikira bakola ki? Bagudde. So tewali kipya ky'oba ogenda twongerako. Gana amaanyi ogajja wa olumu obityamu tobityamu ekijja kijje. Have you ever thought of the worst? Yeah, we do. Because if you know that your stepmother doesn't love you, that you learn how to deal with her. So after learning how to deal with her, then you clear everything. Obugambo obusembayo obw'abavubuka maybe ne bakulu bannaffe. Bataata ne bamaama ndi musanyufu okujjako mu maaso gammwe. Mu myaka gyammwe mwafuna opportunities, mwakola kye mukola okukyusa eggwanga during your years. Now ffe mututidde kumpi buli kimu. Abavubuka mubagiddewo opportunities kye bakwatako kye mulinnyirira, amafuta geeyongedde, buli kimu mwagala kubatamya nsi yaabwe. Naye mujjukire be bangi. It is better mubalowoozeeko. Oba bajja kwelowoozaako. Yes, of course, from wherever you are watching, and from, of course, for the people also in diaspora, I want to say thank you very much for watching in. We are with the presidential candidate, that is Katumba John, aka Katumba Oye. Tugenda kubanga tufuna zino series, they're going to be there. Agenda kubanga afunayo obudde era n'abanga ayogera namwe. All the updates, of course, they're going to be on this channel, which is his channel. So podcasts zigenda kubeerangayo. Mujja kunyumyamu naye here and there, and once in a while ajja kubeeranga live, and he will be addressing you, and you will be able to also kubanga omubuuza ebibuuzo bino byonna byeyagala. It doesn't matter where you are, yeah, as long as the mutimbagano is there. OTT waneno na VPN tuchagikozesa. So from wherever you are watching and from, I want to say thank you very much for watching.